Hello and welcome to another session on data structures and algorithms using C. So this is our first class of 2021. So wish you all a very happy and prosperous new year. So today we are going to have a look on the topic called arrays. So this is our second unit. And today we will have a look on basics of arrays. So in this session, we are going to have a look on definition of arrays. We'll also understanding the definition and we'll introduce the concept of single dimensional arrays. So what is an array? An array is a data structure containing a number of values, data values of homogeneous type or same type. So this definition has three important parts. One, array is a data structure, and second part is it contains data values, and the third part is homogeneous data type. So what's a data structure? Data structure is a method or format for organizing data. So what's a data structure? A data structure is a format for organizing and storing data. Data structures are designed to organize data into suit a specific purpose. So data structure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഡാറ്റ എലിമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ അറേ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അറേ വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സ്റ്റോറിങ് 10 എലമെന്റ്സ്. നമുക്ക് 10 എലമെന്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ മെമ്മറി എലമെന്റ്സും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഇതിലെ ഓരോ സെല്ലുകളും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിഫൈൻ അറേ as a continuous set of continuous memory locations which are capable of storing homogeneous data elements under a single name. ഒരു സിംഗിൾ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ എലമെന്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് അറേ. ആൻഡ് ഒരു അറേയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അറേയുടെ പേരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും കൂടെ, അതായത് ഇൻഡെക്സും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അറേയിലത്തെ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ അറേ വർക്ക്സ്. സോ അടുത്ത അറേയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് an array is capable of storing different data elements which can have a number of data elements എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. So we can store different data values into a single unit, and the elements should be of same data type also. So സപ്പോസ് നമുക്ക് 10 എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് A of 10 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 10 ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ അറേയിൽ. ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5 എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അറേ ആണ് which is capable of storing 5 data elements. That means an array can contain a number of
data values as per the requirement of the program. And the third and most important point is that array can have homogeneous data elements. The elements of an array should be of same data type. In the case of A, all elements are of type integer, and in case of B, it is characters. But in case of C, we have different data elements and it is not permitted in C. In C, we can have only homogeneous data elements in an array, and so C is not a valid array in C. So if the definition clear right now, an array is a data structure containing a number of data values of same data type. An array is a set of continuous memory locations which are capable of storing homogeneous data elements under a single name. ഒരു പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഈ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ same data elements only, that is homogeneous data elements only. So അതാണ് array എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് arrays ആണ്. We can have single dimensional arrays or multi-dimensional arrays. ഒരു അറേയിലെ എലിമെന്റ്സിനെ എല്ലാം നമുക്കൊരു റോ ആയിട്ടോ ഒരു കോളമായിട്ടോ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അറേ. 1D അറേ എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേ. നമുക്ക് ഒരു അറേത്തെ എലിമെന്റ്സിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 2-dimensional array, and we can have up to 7 dimensions in C. So നമുക്ക് 7-dimensional array വരെ നമുക്ക് സിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. സോ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേയിൽ നമുക്ക് 10 ഡാറ്റ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന അറേനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളമായിട്ടോ represent ചെയ്യാം. So this is a single dimensional array. Now we will see how we can create a single dimensional array. So declaration and definition of 1D array. So the syntax for defining a single dimensional array is data type followed by name of the array followed by square brackets and number of elements within square brackets. It should be terminated using a semicolon. For example, if we want to declare an array of integers, we can use the following format: int arr of 5 semicolon. That is, this will create arr as an array which is capable of storing 5 integers. 5 integer വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറേ ആയിട്ട് ARR എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ അറേ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. When we define a single dimensional array, the system will allocate sufficient space to store the number of elements in a continuous block. So ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ സൈസ് 5 ആയതുകൊണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജർ ഇൻറ്റു 5 എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ്, അത്രയും എലമെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അടുത്ത എലമെന്റ്സിനെ 1 2 3 4 വരെ നമ്മൾ ആ എലമെന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്, അതായത് ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. So the size of the array should be the number of elements into size of each element. So integer, character, float, double ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് number of space used by the array or array elements will also change.
Now we'll have some questions. So can we specify the length of an array like 5.679? Is it possible to give a real number as the array index or array size? So it is not possible to use any number other than integer as array index. So this is a question normally asked in interviews. Let us check few of them. Int a of 5, is it valid or not? Is it valid to declare ARR as an array of int ARR of 5 plus 5? In short, we can say that the subscript or the number of elements can be specified in any mechanism which should be a positive integer. So here ARR of 5 is here 5 is an integer and it is a positive value also. Here 5 plus 5 will give 10 and it is also positive integer. Here 5 star 3 will give 50 and it is also a positive integer, and here we are declaring another variable a and assigning a equal to 21 divided by 3. That is, a will now get 7. As 7 is a positive integer, we have no objection in using declaration like this. But negative values are not permitted in as array index. The array index should be a positive integer, so this is not a valid declaration. So that's all for today's session. Thank you very much.